It's the Rugby World Cup quarterfinals on ITV1. Australia and New Zealand, the Southern Hemisphere heavyweights, have been knocked out. Now South Africa put their reputation on the line against Fiji, conquerors of Wales. Your commentators here at the Stade Vélodrome, Will Greenwood, and first of all, good afternoon to Bob Simmons. Good afternoon, Jim. Thanks very much indeed. And yes, as we watch the South Africans coming onto the field first, it's not just though Fiji week because of that outstanding win over Wales, but because today being 1 a.m. on Monday, June the 8th, back in the islands, it's Fiji Day, the celebration of 37 years of independence from the UK. Mind you, the Fijians have needed the joy that World Cup success has brought. Last December there was a military coup which brought condemnation from around the world, and that was the fourth in 20 years. Tourism figures are down 40% this year as a result, and 1 in 3 live below the poverty line. It would cost the average Fijian a month's wages to buy one ticket for today's game. So the question will, can Fiji add to the feel-good factor today of their fellow countrymen? Good afternoon, Bob. Good afternoon, everyone back at home. I hope you have a giant hangover like everyone does in Marseille. And welcome back to the Vélodrome for a bit of hair of the dog, where hopefully the Fijians can continue the craziness of this amazing weekend. We get ready then for the national anthems. Jim mentioned the size of the countries as well. An island against a continent. Seru Rambeni commented you could drop the Fijian archipelago of more than 300 islands into the middle of South Africa and never find them again, the subcontinent being around 70 times bigger. So we have to say the Fijians really do punch above their weight. They've leapt to number 9 in the world after that victory over Wales, leapfrogging in fact over the Welsh. South Africa at present number 3. Ladies and gentlemen, would you please be outstanding the national anthems of South Africa and Fiji? Time then for the two national anthems. Two anthems for the price of one then from South Africa. Now Menda Ndau Ndonga, God bless Fiji.
Great emotion then for Nicky Little as well, I'm sure. How much will they miss him? That's the major question. Well, South Africa have lost their second tight-head prop in a week, with CJ van der Linde declared unfit. So Yanni du Plessis, who really arrived here in midweek after completing a night shift in a hospital at Bloemfontein, where he's a doctor, gets right into the action. They're also able to recall Danny Rousseau and number eight, that's a big plus for them. Time then for the Thimby. Sessa Raulini's team, then the South Africans looking on with great respect. And Fiji then moving, as we've heard, Seremai and Bai up from inside centre to outside half to cover for the loss of Little Nickel. Norman Lingeri and Sereli Mbombo are brought into the back division, and the powerful scrimmager Henry Ngondrawu into the front row. Don't be fooled, the smiling assassins of Fiji. While they batter you, they do smile, but the South Africans do not even so much as grin. They are a powerful, well-oiled machine, disciplined and structured. Expect power and discipline from them all afternoon. Do not expect any mercy from the South Africans. They cannot believe their Tri-Nation counterparts have headed home, and they do not want to suffer the same mistake or accident. And as we've heard, their supporters will tell you that all the other teams might as well go home now, because South Africa's name is on the Webb Ellis Trophy. The expectation is great. Alan Lewis from Ireland then gets us underway. Butch James with the first kick of the game. And as ever in matches like this, the first few minutes are going to be decisive. If Fiji can get hands on ball and start running it, then who knows what might happen. He's okay, he's on side. Looking for the control in the first place. Just taking the ball on a little into the South African forwards. Stay back. And Bai has had to move into play. Scrum off for a moment, goes back then to his proper position. As Rauluni takes the responsibility himself, but that's a poor one, giving the South Africans an early chance. But the ball, in fact, has gone forward anyway. Big scrum, though, for Fiji to face here, Will. Indeed, the power of South African front five with the du Plessis come back. He'd actually just delivered a C-section, I believe, and said it was a miracle that he was called up. I would expect that the lady who delivered the baby thought it was a miracle that she had a baby, not him playing front row for South Africa. Fiji looking to turn and put some pressure on South Africa, but the ball's been picked up by the Springboks immediately. Now then, this is the start they wanted, just the start, in fact, Fiji did not want to face. Smith powering on, wearing 7. And Rousseau looking to control the ball. In at the side, says Alan Lewis. Back you go, 10. It's certainly been a good World Cup for Irish referees, if not for Ireland. Alan Lewis must be in with a chance. I would have thought of the final as well. He's got to have a reason. Don't run straight into him. Look for a gap. He's got to have a reasonable chance to defend. We're on 10. Go back. Penalty kick. Dupree showing his quick thinking there. He saw the opportunity, as a lot of good scrum halves do, as Matt Dawson always used to. Get a penalty close to the line, get a tap, run straight into your opponent. Not only, you don't need the extra 10, but often sin-binned. And the referee, Lewis, just pointing out that he went looking for it, as he did so well against England. Of course, he ran into Matt Stevens and won the 3 points. And then from that kick that Francois was talking about, he almost set up Fourie with a brilliant piece of quick thinking. Percy Montgomery, the competition's top scorer, with 67 points from the pool stages. Well, that's a bad miss. Very unusual. We saw Johnny miss one from there yesterday. They're worried about this Mistral. You can see the flags on the top of the stand. They are blowing. But if you throw a piece of grass up in one part of the ground, it goes in a completely different direction to when you throw it up in somewhere else. So it's trying to master that wind. And both Mortlock and Wilkinson yesterday struggled. Fortunately for us, Mortlock just pushing it wide with virtually the last kick of the game. It would have been daylight robbery, mind. Mbai
Started his career years ago with Cross Keys and Caerphilly down in the Welsh League. And Norman Lingueri plays his rugby in France. Gives a chance then immediately. Oh, that man Stein. Powerful run-up and a beautiful interception. And here's the chance then, immediately for Fiji. Mbumbo out on the left. Can't get the ball to him immediately. Koya Martin Bole prevented the number 8 from doing so. We've got Ndravo in number 3. Contains the possession though. Now this will give Fiji confidence. Ball in hand. Plenty of good movement as ever as well. By that time wins the penalty also. Yeah, they were worried with Nicky Little there, the shot, the midfield general. He's pulled the strings so well for Fiji down the years. Such a shame what an ambassador player he's been. But Mumbai stepped into the fray at 10. He's a wonderful player. Going from side to side, looking for gaps, physical, going to the gain line, taking the South Africans on, winning the penalty. Again, they've recovered. Rauluni caught the first restart, got stuck at the bottom. They couldn't get it away. South Africa had the pressure. Montgomery misses his kick, and it just lets Fiji get themselves into the game, get some territory. But here they face possibly the best defensive line-out in the world, with Victor Matfield in particular wearing 5. But that's a good ball off the top for Fiji immediately. Ball just lost in the contact area though from Rambeni. Peterson presents the ball beautifully. Oh, that's rather a high tackle going in on Habana. Referee had been playing an advantage. That is over now then. Never went for touch there, Butch James. Just sent it long, and then a big green line sets the wall up, knowing that Fiji would have to kick or run it back, gifting them possession. Speeds it this time to Montgomery. That's what you can't afford to do with Percy Montgomery. If you let him do his hair all day and kick his goals and kick it from deep, he's a world-class player. You've got to get him into the game. You've got to get him in amongst the rough stuff. And there's Habana. Bordering on high, wasn't it, really? And then a friendly Fijian cuddle on Independence Day. So the line-out forms just outside the 22. Koto. Naevo 6 will aid Rawanga 5 and Leoera 4. Moves up and down the line, does the number 6 Naevo. Does his job very well again there. But in effect, what's happened is that they've been taking just a few metres upfield, and now South Africa have a throw in at this line out. Now defensively they're very good, offensively as well, with Victor Matfield and Pakis Botha in particular. And Rousseau, of course, in there. Great to see him playing back after being stretched off. Yep. Looked a horrible, horrible tackle against the Tongans, but great to see him back on the field. Not a well-directed ball that time, and so Mbai can control it. Rambeni. And Delasau coming in from the wing. That's good disciplined play by the Fijians. Little chip over the top. Peterson takes it easily though, feeds to Montgomery. Dummy the little kick. And South Africa, have they managed to maintain possession? They would have, but stolen illegally by the Fijians. We saw yesterday with England how physical they were at the ruck, at the breakdown, how they counter-rucked. But you do play on line. There were occasions, talking to the Australians tonight, they felt they'd occasionally crossed it. This is what you do in the back row. Look how physical they are. Straight in, over the ball. They look as though they're on their feet. But if the referee is the final decider, if he says it's a ruck, and hands must come off. And now steps forward Francois Stade. We were watching him in the warm-up, weren't we, Bob? Yep. This is, he was kicking them from 10 metres further, 60 metres he was, banging them over. He just looks as though he's come around for a kick around. So much talent. Backs himself every time he gets the ball. Young 20-year-old who's burst on the scene, taking advantage of the injury to Jean de Villiers. And he really does give the boy a huge whack. Clearing the posts quite comfortably. Francois Stein. South Africa get the 3 points from the penalty. Banged them all over in the warm-ups, didn't he? Drop goals from 55 metres, kicks from 60 metres.
the exuberance of youth, has absolutely no fear. He can be a weakness as well as a strength. Occasionally plays too much, but he's stepped into Jean de Villiers' shoes brilliantly well, solved the problem for them, and solving it and filling them very well indeed. Restart from Mbai. Rather too long that time though, giving Victor Matfield and co plenty of time to control the ball. Now looking for one of these energy-sapping moves. Being organised by Matfield. Berger peels off, now Dupree. Hicks charged down from Stein that time. Here's the chance then. Fiji, Mbai. They were celebrating the try from Koto even before the ball was in the hands of his supporting players. But the pressure again from Mbai. South Africa though have the ball. Under tremendous pressure. Percy Montgomery gets it away. Came from nothing really, didn't it? Big charge down. Stein took too long, went for one of his boomers. A big charge down. Oh, right on the bonce, no fear. Back on his feet, ball worked free to Koto. Yellow boots as a hooker, off he goes, and oh, he just fumbles it with Rambeni outside him. And then is this, oh, he was committed, his knees. Yeah, Mbombo's challenge has attracted the attention of the officials. I'm not quite sure that Steve Walsh on the far side actually knew who it was. Come in late on the kicker. It's going to be a penalty in 15 on the 22. Come on, let's work So on things no out. personal retribution, but it'll be a penalty to South Africa. Yeah, let Percy know he's in a game. I think that was a bit harsh. He was committed to the challenge, going for the charge down. They just got one. They felt there was a sniff of another. And now Percy gets a chance with a lot more time. So, bright start then for Fiji. Let's see what Nicky Little thinks down on the touchline talking to Ned. Well, Nicky, you've noticed one or two things about the Fiji game, including Mr. Rapeni dropping the ball. What happens then when he's dropped the ball? Well, I think at training, if he drops the first ball, he won't drop it again, he'll have a stormer. You've confident prediction. How do you think the boys have started so far? Well, also, Sunil Koto dropped the ball, so he's going to have a stormer too. They carry a threat, don't they, Nicky? Let's hope we don't drop the ball, all of us. Thanks, Nicky. South Africa from the line out, controlling the ball once again. Beautifully done. Yanni du Plessis, number 3, you see there in the middle. Big long pass in the middle of the field. Montgomery evades the challenge. Where's the support? Here it comes from Hobana. Such a strong man, only 14.5 stone, but so powerful. James. Once again, the tackling in the first place was pretty good. Referee Alan Lewis still playing an advantage to South Africa. Fijian try line in the background as Berger now takes it on. Hans Durant just leaning on there, trying to create a platform. Here comes the ball, in fact. That's the penalty. They'll have to bring them back this time for the penalty. South Africans setting up that maul. They do not want the big Fijian back row and Gera and Naiva running around in the midfield. They want to tie them down, tire their legs out. Don't let them roam in open space. Then Butch James released the backs. So long, he's now a conductor of the team. But for so long, Butch James has simply been a drummer making a lot of noise. The South African turning down the opportunity of points. Feel the maul is going so well. They'll look to score the try from the driving line out. Skipper John Smith into the lineouts. Back is Botha. Looks to feed it on. Does so. It's Smith. Turns beautifully. Dwan Smith. South Africa so close to the line then. Berger leaves it to Rousseau. Smith again. Huge questions now being asked of the Fijian defence. Berger tackled again just short though. Now then, some room on the far side surely. Smith straightens up. Just about held up once again. Rousseau to the far side. Jacques Fourie. First try of the game for South Africa.
The centre strikes again. 4th try in 4 starts in this competition. The centre three-quarter Fury finish it off, but it's all down to the forwards, all down to the well-structured line-out. Fiji defended it well. Bota got it off the top and got it in Smith's hands. They worked it one way, then the next, and Fury, a tremendous poacher, an outside centre who scores a lot of tries. Even with a team that contains Sabana and Peterson, he finds himself in the right place at the right time. He has power, he's a no-nonsense try scorer. He'll look to counter Rambeni in the midfield, and he'll look for his opportunities, and he takes them well. A very self-confident young man. 5 tries in his last 6 games. As Percy Montgomery regains the kicking duties. Record point scorer for South Africa. Oh, so unlucky that time. But South Africa very much in the driving seat. Francois Pienaar, he must be delighted with this start. It's a very good start. I thought Fiji controlled the first 4 minutes, but then the South African forwards came into play. There's Dupree, pinpoint pass. And that was just a wonderful, wonderful pass by one Fourie to the other Fourie. He's had a superb start of the game, and South African forwards, they need to take control. And I would not like to see the South African backs for the first 20 minutes. Just play them in the forwards and keep it tight. Plan A working to good effect then for South Africa at the moment. And really, Fiji must get something on the board, I think, pretty quickly to get back into this game. They'll be pegged back more and more by the kicking, I'm sure, of James. That ball stays alive just. And James brings in Montgomery this time for the greater angle. And that's a better kick, taking play right up to halfway. So solid, Percy Montgomery. But they talk about Hernandez. I know he's playing fly half for the Argentine. Latham as a world-class fullback, but he just does the basics so well. He kicks his goals, and for those reasons, for all the flash of the many other players, he often gets a World 15 vote. He often gets in there simply because he does his basics so well, and is such a metronomic goal kicker. Boto into the line out once more for Fiji. Good take off the top once again. Guerra in the first instance, 7, such a good support player, but there's a danger, is there, of a turnover? No, here it is. Rawaluni straightening up nicely. But in fact, the referee will bring them back for accidental offside, running into his own man. That's what the South Africans do defensively. They cramp you, they suffocate the space. They don't allow, they will not get drawn into a game of 7s, as the Welsh did last week against the Fijians. They will close you down, they will keep their line, they will hold their shape, and they will give you nowhere to go. And when you don't have a big kicking game like the Fijians, you begin to go off-piste. Graham Dews, loose head on this side for Fiji, scored the final try against Wales. Stay steady. Actually, man from New Zealand, a carpenter in Auckland, who paid his way to the trials in Fiji. Interesting setup here. Look at Jacques Fourie. He's the outside centre, but he's straight in. He wants to secure the ball, knowing Rousseau was picking up. And then the big Osteran gets in the way. Not looked well planned, and then the big prop lumbers round into the way. So a little untidy. Berger corrects that situation immediately. Now Smith in the back row. Leo Were with a good challenge, number 4. That's what they meant to do 2 phases well. They recovered well, but Lingeri's done extremely well at the fullback. Under pressure from Peterson, in the air, called the mark. Knows if he gets tackled in the air, he wins the penalty, and you're allowed nowadays, not like the old days where you had to have feet on the ground to call the mark. You can call the mark in the air, which means if you catch the ball in your own 22, you're allowed a free effort at a clearance kick. Ilia Tambua, who actually played on the flank against Francois in the only previous game between these two countries. He also, in fact, played for Australia twice, his first 2 caps against South Africa and against Francois, and won both those games. Wow. The ball a little flat, to say the least. Roll away. Referee's happy with it. Opportunities then on the far side for South Africa. Smith, huge dummy. What a cheeky one. Holds the ball up and then stolen. Beautifully stolen by Fiji.
Sells a brilliant dummy, does all the hard work, sees his support runner, and then at the last moment realises it's not there to give, and the Fijians rob it. See the body positions of the Fijians rather different to those of South Africa. They just can't get any territory at the moment, can they, Fiji? Inviting the South Africans onto them. Montgomery's high ball follows it through himself. Mark again is called though. Brian Delasau scored one of the tries. And from Clément Auvert now, here in France. Indeed, almost grabbed the Fijian team by the scruff of the neck last week against the Welsh when it looked as though the Welsh comeback would turn a 25-3 deficit around. But Delasau just led the counter-attack. His surges eventually set up Juice's try. It's a penalty, in fact, for an offside against South Africa. So Norman Lengeri, man from Brive. Good clearance kick. Yeah, taking his side upfield. When Montgomery put the kick up in the air, all the South Africans in front of him are offside. You must retreat behind the kicker or make an effort to run away from where the ball's going to land. You can't stand still, as the South Africans did that close to the ball. Penalised and a penalty. Lingeri also short stints at Harlequins with us. So in the line-out coming up again, Fiji again have moved up Naebo, the 6, competing with the ball there well. Raiwaluni going through the gap, does well. Now the pick-up by Leawere. This is better from Fiji. Their confidence needs a boost here. Interception! Peterson quickly to read that position. Release! Ball is finally released. Good turnover there, wasn't it? Rambeni's such a powerhouse against Wales. His long distribution not perhaps as good as his short, close quarter work. Often does to suck defenders in and then offload. That's not what he's known for. Peterson reads it well, but then turned over. Rauluni, the line-up's going well actually for the Fijians so far, doing well. Rauluni through the middle, almost as he did against Australia. Time off. Wonderfully gregarious scrum half and captain, always smiling, always enjoying himself. Well, don't forget, there's more of this fascinating World Cup coming your way later today. The last of the quarterfinals coming up, Scotland taking on Argentina at Murrayfield. Coverage begins at 7:45 here on ITV1. Get across. That match, of course, being played in Paris. Don't forget as well to get across our website, itv.com/rugby, for all the latest news and highlights from each and every game. Wait, please. Right, how can the Fijian scrum hold on under the pressure of the South African front five? Pause, engage. Can they get a platform? Ball has to be picked up by Koyamawe, and Mbole does well too, the number 8. The scrum retreating, so gives an opportunity for Rauluni again to Mbai. Then probing in centre field, doing very well. Kera couldn't though keep control of the ball. Now here's a chance once more. Stein. That's his naivety, really, maybe, in that position. He went for an offload, as Dominic Try did last night. Tried to get through beyond the tackle, get beyond it. That's where Rambeni does his good work. Always beats the first man. Chance for Rauluni to probe again. Beautiful dummy. Out onto the far side. Rwanga, the second row forward of all people. It's here once more then for Rauluni. Mbai bypasses players in centre field and then asks for the straightening up from Koyamawe Mbole. Does that. Rambeni, huge pass again across field. They had some numbers on the far side, but Ngera came back towards the middle and compounds the felony by giving away the penalty. They worked it well, didn't they, Rauluni? Dodging and weaving up the short side. Found his big man Rwanga on the second row on the wing. I think he'd like Delasau to have been there. They moved it back 2 or 3 times. Ngera, who's been so good for Fiji this World Cup. So powerful, so strong. Good tackle from Stade. Not sure exactly what he's been penalised for there. It looks as though Stain's not making any effort to roll away. Or perhaps a little unfortunate. Here's Kayomboy Mbole. My goodness, that's Matfield trying to get hold of him. And then that's Smith. He is a big man. Did well at the base of the scrum. The scrum looked under pressure.
So they look as though they're going to go channel one ball, which means get it straight to the number 8's feet and move it away. Smith preparing to throw in again, leading his country for the 46th time. Beautiful catch by Smith at the back of the line out, and there again, the body positions here are lower. They're better, more threatening, but the ball's gone to ground. So Dupree gets it away. Now then, testing kick once again. Lingeri's underneath it. Habana threw on him. Just gets a touch, does he? Not held, he's fine. Ravaloui, not held, as you might have heard Alan Lewis say, so that's okay. Allowed to continue. His brother Jacob played in the other match between these two countries back in '96 and scored a try that day. South Africa won the game quite comfortably. Rwanga, taking a blow. Yeah, from Smith, who went high. I don't think he expected a sidestep from Rwanga. He put the step in, it took him off guard, the arm came swinging up. Referee accepts. There was no malice aforethought there. So just a quiet little warning. Just an instinctive lunge. Yeah, high. It'd be harsh to get a yellow card straight away from that. As you say, no malice involved. But Ravalouni's darting, isn't he? Look at him. Can't see any space there. Tackle by one, tackle by two, but no one holds him, which means he's allowed to get back up and play on. We're halfway through the first half. Piero, how do you think it's going as far as your side's concerned? Yeah, it's been quite a strange first half. Fiji has had a couple of chances and they haven't grabbed their chances. South Africa, I would have liked to have seen them speed the game up, but they're slowing the game down. It must be very, very hot out there on the field. Their line is starting to work nicely now and the driving is working okay. But if you give the Fijians room to move, they like to have a run, they like to have a go. And Delasau and Rumbeni have been impressive. So it's still anybody's game. Thanks, Francois. Lingeri with the penalty kick, which has taken Fiji once more up towards halfway. Yeah, South Africa, when they get into the Fijian half, they seem to camp there, whereas Fiji do breakouts, guerrilla warfare, and need to nick points every time they get there. They won't get many chances. This South African powerhouse will not allow the Fijian team too often into their territory. Didn't look very straight. It certainly wasn't going into Rwanga. So it'll be a scrum down for Scrum. And unfortunately, those are the basics you've got to get right. You can see he almost throws it to his scrum half. When you're under pressure, the basics have to hold up. Touch. Pause. Engage. pick up on the blind side again. Rousseau, it was the number 8. Untidy. From Fiji. So in turn, it's the Fijians who get the ball. And at the moment, not a great evidence that South Africa are going to kill Fiji off, is there, Will? No, second untidy scrum. Stade this time was up flat and expecting the ball. Rousseau went and went. The Fijians backed off and Rousseau gave it to Stade when he wasn't expecting it. Another error. The sort of errors that the Fijians will feed off. Again, the number 8, Koya Mayumbole, is forced to pick up at number 8 from the retreating scrum. Does pretty well, Koto. Good running by the hooker. He makes up for his throwing in. How many ball carries has he done already? Yeah. So again, they've got the opportunity to come wide. They've dragged the men in also. Now they need to make it available. Matuvo did that successfully. Not much room on that side. That's careless. And Delasau has moved over to the left wing to be nearer the action. Koto wearing 2, this is the hooker. Again, picking up and going. And you see backs as well as forwards in the movement there. Now the chance then to spread it wide. Once again, Rambeni coming in at that angle, powerful runner. Always takes 3 to knock him down. Always takes 3. And Delasau doesn't get very far. Showing plenty of options though, Fiji, switching their players all around the field. Raiwaluni, little kick over the top, Peterson. It's a very clever kick into the space. They probed, they kept hold of the ball for long periods of time. It's what they need to get the hands on their ball, to maintain possession. Clever kick. What does Peterson here? Does he? Oh, yeah, it's a little touch.
So here's a big line out then for Fiji. They can get some possession here, and if Koto's throw can be accurate this time. Good take. It's again Naevo, the number 6, who's moved up to the number 2 position. South Africa guilty of collapsing it, bringing down the man. Bakis Botha, I think, was the guilty party. Pulling him down in the air, illegal, dangerous. Gives the Fijians an opportunity to get on the scoreboard. Well worth it for the pressure they've had. Naevo climbs high, look at this, and then Botha, yeah, taking him in there. He might claim that it's a one-man tackle, but I think the fact that he's pulling him down whilst he's still in the air definitely made the referee's decision for him. So the first attempt at goal for Seremai Mbai. Scored more than 100 points for his country already. Playing his 30th cap today, winning his 30th cap. And a brand new father too. His wife had their 3rd child during this competition, so it needed a high-speed dash back to Clermont, where they live and where he plays now for the birth. Mbai. It's there. That's the penalty. Fiji then, 3 points on the board. Let's hear what Nicky Little has to say about it. Well, there you go, Nicky. 3 points up and running. How does that feel? I haven't seen that much before. Another guy, you know, kicking in the white shirt. He's doing your job, that's what you're saying. Looks good, it looks good. What about the team? You've been trying to get a message across to them, haven't you? I think we need to move our ball away from their forwards, and maybe more structured than ours. So we need to play Fiji styles. Thanks, Nicky. That's very interesting, isn't it? Yeah, Fiji style. I'd like to know exactly what it is, that, Nicky. It's a sort of smiling, joyful occasion out on the field, having a run around, passing the ball, keeping it in hand, taking people on. No real set patterns, just a belief that if they look after it, they can beat players one-on-one with their dazzling feet. They've got power to go through the middle, and they'll be delighted that 25 minutes on the clock, the score is 8-3 against the South Africans. We've been hearing this week. Sorry, Bill. Yes. They've struggled occasionally against the driving maul, but when they've got hold of the ball and found some territory, they've looked after it pretty well. There's such big lads in the backs that they don't get physically dominated, and here's the knock-on from Peterson from the restart that gives South Africa the scrummage. We've been hearing this week about their devoutly religious Fijians and their daily prayer and hymn sessions, and not surprisingly, the lessons this week have been about David and Goliath. Little lesson from history there for them, they hope. Were the English and French in the same prayer meeting? I think they must well have been. One of those stunning days in sport yesterday, wasn't it? I was on the touchline here, just marvelling at England's performance after we were so poor against South Africa, and then just turned it round in an unbelievable forward dominated effort, and everyone climbed in, everyone climbed on board. I'll have a piece of this. Where's a bloke in yellow? Touch. Pause. Engage. That's good. Game resumes it with the scrum to Fiji, and again they're having problems from the more powerful Springbok unit, but they've managed to maintain the possession again. And Seru Rambeni, wearing 12, the centre, is in there too. And the pickup, Mai Mbole, the number 8, has been involved in many things for Fiji in this first half. Bombo, the number 11, getting heavily involved as well. Yeah, both Mbombo, De La Saura and Beniar, they could easily play in the back row, comfortable in the dark areas, in the scrums, in the rucks, in the mauls. And again, Kambole at the back of the scrum there, he's flanked by both Mbombo and Rambeni. They know he's got to get this out quickly, and one of them's got to look after it. Mbombo immediately then linking with Rambeni. There's his rugby, of course, for Leicester. And I think that there might be a final warning here for killing the ball. I mean go. Understand? John Smith, the Springbok captain, told to tell his players to keep their hands away from the ball in that position. Yeah, blatant from Rousseau there at the base of
And the referee calls ruck, and rightly so. Even if you think it's okay, it doesn't matter. As soon as the referee shouts ruck, hands off, you are in the wrong if you try and play the ball. You can argue until the sky turns red, but it ain't gonna change. Otto once more into the line out, into the middle this time. Good ball once more over the top for Fiji. Their line out has been operating pretty well, but in the contact area like that, they've lost it. Matfield linking with Rousseau. He kicked through from the number 8. So good to see him back in action, the big man, and quick too, after it was feared that he might well have had a serious neck or back injury in that tackle against Tonga. Scrappy performance so far. Martin Johnson alluded to it before the game. Now come knockout stages, even the best teams just tighten up. Smith, Dupree immediately into the action. Excellent chance here then for South Africa. Little kick through for Peterson, too strong. Lingiri very relaxed there, wasn't he? JP Peterson wasn't too far away from getting there first. Top scorer, of course, in the Super 14s, and a super turn of speed. Very languid sort of style he has. And that was the sort of structure and pattern that the South Africans were working on in the warm-up. Big line out, work it midfield, big runners setting up, sweep round, everyone the same way. So, Dubai ready with the dropout. That's a poor one. It's taken again by Matfield comfortably, setting up the position. South Africa, 2 men on the wide outside, up to kick, being knocked forward. Now then, is there a chance here? Possession is here again then. For Mbaye to spin it wide, Lingeri at fullback. Delasau, of course, had moved infield earlier, so he wasn't available on the far side. No one wants to keep hold of the ball at the moment. Stade kicks it away in a poor manner. Delasau sweeps up, they sweep round. Here's the kick from Stade, working for the outside of the boot. And Delasau sweeps up, big step on Durant, but look at that Durant, he's been around forever and still putting the big tackles in. And Lingiri tries to get the offload through and knock on. It's knock on after knock on at the moment. Alan Lewis has just had a quiet word with Ngera. The flanker wearing 7 for Fiji, but keeping a good tight grip on this game at the moment. Alan Lewis. So had a ball, a chance to attack. I say he's pretty quick, big man at the number 8 position. Gap in centre field, it's Banikis Bota! Couldn't get the ball away though, quickly enough. Montgomery inside to Habana. Trying to wriggle away clear. Now they'll go left, but Habana's down here. So it's Smith again who takes it on. Great opportunity this then. Dupree. And South Africa have men of plenty on the far side. If only they can get it out wide. Wow, chance missed. What a tackle by Ongera. The combination double tackle. South Africa going through the phases. Bakis Bota, the enforcer through the middle. The pass from Peterson. Here comes Berger. He sees the sniff. Boom. Delasau and Ongera. South Africa's version of Lewis Moody, the all-action chaotic Schalkberger. And a little reprisal too at the end of the move too. Not spotted, I don't think, by either the referee or Steve Walsh on that far side. So for the second time in this tournament, Henry Rousseau, the recipient of a very dangerous tackle, a bad tackle indeed. Here's Bota straight through the middle, bashes off Rambeni, comes up to Lingiri, the fullback braces himself, does okay, he's helped out by Naivo.
here's the big tackle again. Oof, one goes high, one goes low. As Rousseau going through, and it was Mbai, of all people, the number 10, the outside half, who was guilty of that challenge. Came flying in over the top, didn't he? Rousseau ducking low to try and pick up the ball. And Rauluni imploring his backs there. You can see him showing, drop the tackles, bring them lower. Big scrum this then for Fiji. If South Africa can keep up the power. So again, it's that man, Toyamai Mbole, who takes the responsibility to pick up that ball. Was Durant one, trying to go in to scramble the ball for South Africa, but it's Rauluni. Good clearance too by the skipper. The big number 8's doing very well, isn't he? They are under pressure in the scrummage, and Koyambai Mbole is picking up, making hard yards against big men and giving Rauluni and Mbai a platform from which to clear. But the South Africans will fancy this. Great attacking position. Well inside the 22 for John Smith to put into the line out for Bakis Buddha. But look at this good defensive play there by Fiji. A big counter serve, but South Africans did very well. They maintained their shape. They knew the shove would come. Referee Alan Lewis is playing an advantage to the Springboks as Dupree throws it into centre field. Stein back again towards strength. Not enough advantage, says the referee. Awards the penalty. Yeah, the counter surge came well from Fiji. Banged South Africa back, but they maintained their shape and their structure. And then I think it's Koto, is it? The number 2 comes in, drops them all. So the referee warns that there might be a penalty try. It's at risk for Fiji if they do something like that again here. Smith into the line-out. Take by South Africa. Now then, working around Matfield there. Really looking to sap the strength here of the Fijians. They've got a great body position. They're going for the line. They're over. The try's awarded. The captain at the front. Normally you score these driving mauls at the back. But they'd worked it to the front. They were patient. They knew they had superior mauling technique and power. Fiji have done well to repel them so far, but not this time. Splintered off. First time in 10 World Cup appearances that John Smith has managed to get himself on the try sheet. They've isolated the Fijian defenders. They're picking them off one by one. There's the white line, there's the ball. So the man who next season joins Clermont Auvergne in France. Here's the new Perpignan fullback, Percy Montgomery. Not able to find his range at all today. I've not seen him kick one like that before. One's hit the post, the other shaved it, but that was just a good old-fashioned snap hook over mid-wicket. Good technique here, wasn't it? Very strong. They isolated the Fijians. They knew that the Fijians would come at them. They withstood it. They shifted the ball. They moved the point of attack. And then isolated individual Fijian defenders. And Jacob's shaking his head there. He knows that at 13-3 and with such little ball against his powerhouse South Africans, be one heck of a comeback. But then again, it's been a weekend of comebacks. It certainly has. 13-3, that rings a bell from last night. All Kiwis listening won't be enjoying that. Berger looking to offload. All untidy. Now then, chance for Atuvo. Puts the little kick through. Excellent position right down in the corner there. Stein guides the ball out because after all it'll be a throw-in. Oh, what's he doing? Take it here, please. Total rush of blood. When you're that young, crikey.
Yeah, they had the line out. He took it from 2 yards from his own line, which he wasn't allowed to do in the first place. He then threw it 5 yards not straight into his own dead ball area. He was saved by the referee, saying the line out had already formed. Fijians warned about the numbers at the line out here. They've now got the 3, and then over the top it goes again. Towards Berger, so Dupria has a look one way then the other. Gets it back to James. Long clearance kick upfield. So South Africa doing enough. Doing enough is exactly the right way to put it. They haven't really got out of second or third gear to a degree. The Fijians are to blame for that. There have been some big hits. They've worked hard in the line-out and the breakdown. Rauluni's imploring his men to keep going. But South Africa, I feel, will be disappointed with their performance in the first 40. Good possession once again from the line-out for Fiji, and Mbombo poised to come in from the left wing. Here he is. Referee Lewis just checking with Steve Walsh at the far side. That ball didn't go forward. Good teamwork. Good quick ball again for Rauluni. Rwanga wide. Mayu Mbole held up well, though. Very well indeed. That's Dupree, the scrum half, who's been so wonderful this tournament. So quick, so athletic, so clever, and also so brave. That's Mayu Mbole, who's going on the outside. Twice his size, goes low, good technique. Bought his inside defender time, didn't isolate Schmidt too much. Hookers don't like being in open spaces defending, so tucked in on his outside shoulder, looked after him, and then did the necessaries. Once again, the referee Alan Lewis pointing out to the Fijians they have one too many men in the line out there. Well, disruption was good, but it did go forward. Again, the ball thrown into Bakis Bota, who looked to have it under control. Naivo came with the big slam dunk, bats it out of his hand, goes up the short side. Good bit of pressure. Can they put the South Africans under pressure with 20 seconds to go before half-time? You'd expect this to be the last kick of the game. A pick-up, a drive and a kick into touch. Can the Fijians make it any different? Well, the scrum looked to be pretty comfortable for South Africa. Comfortable enough there for the ball to get back to Butch James. Took an awful long time to do so. And that is the end of the action in the first half. So South Africa are in the lead, 2 tries, 13 points to 3, but plenty to play for in the second half. Ferocious Fiji have been making their mark. South Africa riding the punches at half-time. The box leading by 13 points to 3. 2 tries to 0 as well, Francois. Are you satisfied the way it's going? It's a strange match. South Africa's slowing it down. It's sort of, I get the impression they pitched up expecting to win this game, and that was never going to be the case. Now in the second half, Fiji come out, they then nick a try or two. You can see South Africa thinking about Australia. They had tickets for Paris. New Zealand had tickets for Paris, and they're going on their way home today. So South Africa need to tighten up and need to go back to basics. Just play them in the forwards and get on with it. Let's have a look at your 2 tries, shall we? And you seem to start this game really well and then perhaps change tactics a bit. Would that be right? Yeah, we have. I mean, they ran onto the ball here. Again, Farid Priya, very good. Jean Smith running the ball in, nice close to the try line. And yeah, Farid is really, he's got great vision. He sees 2 defenders and he throws a very quick, long pass. If that was a slow pass, Bai could have intercepted that and run the length of the field. So yeah, that's what they need to do. Tighten it up, Jono. What do you? Yeah, it's ominous start for Fiji because South Africa controlled the game. They drove it. They were very structured, very controlled. Then they went away from it. They got caught into the trap of playing a little bit loosely because Fiji will give you those counter-attack opportunities because they'll turn the ball over because they'll risk the passes and 3 or 4 sloppy turnovers. Then you started kicking the ball. It was only that last 10 minutes you got them trapped. Bakis Bota had a direct run, said, I've had enough of this. I'll take you on, had a direct run. You trapped them in the corner, and then you got the second try. Well, the second try from Smith, the skipper, first try for him in the Rugby World Cup. Yeah, Fiji had defended this pretty well up to then. The referees warned them, so they've got to try and keep it in the air. They get a good initial surge. The South Africa do the right thing. They stay on their feet, they stay patient. See the Fijian guy getting up off the floor, he tried to collapse it. They then find the edge of the Fiji maul.
regather again and just go through it. If you look from the other angle, Schalkberger here stays on his feet. I think it gets the guy out the way and then lets Smith come through and score a try. Good patient try, but they need to bring that back into the game a little bit more, driving the play and then do the dynamics. They have plenty left, Fiji. Yeah, they have. And like I said, the next 10 minutes is crucial. South Africa need to get their act together. You don't let them hang around. If they hang around, they've got a chance to win. On the hour, if they're still there, it's going to be anyone's game. Well, Fiji have had their line crossed twice, but the South Africans know you have to put your bodies on the line to score against Fiji. The second half coming up. South Africa, a massive 33-1 on to win this game against the 12-1 outsiders Fiji. 13-3 to the box at half-time. We're all set for the second half with Will Greenwood and Bob Simmons. Thanks very much indeed, Jim. Yes, as we await the second half, and well, there is a big mountain, a huge challenge. На марсельском Вélodроме, который прощается с этим Кубком мира, принимая свой 6-й матч, встречаются сборные ЮАР и Фиджи. Ничто не предвещало, как, впрочем, и вчера в обеих первых четвертьфиналах, хоть малейшего сопротивления со стороны Фиджи. Тем не менее, счет не такой разгромный, как можно было бы предположить. Всего, ну, может быть и в кавычках, но тем не менее, всего 13-3 в пользу ЮАР. И этот счет напоминает нам то, что было вчера в матче Новая Зеландия-Франция 1-1. Да, и матч начинался примерно так же. Также команды ушли на перерыв. Ну и посмотрим, что произойдет в этом матче. Не хотелось бы, чтобы это был ремейк, калька с вчерашнего события. Команды смотрятся очень достойно. Сборная ЮАР, ну, обладая, наверное, чуть большим опытом проведения таких матчей. Она играет более коллективно и более продуктивно, но что и выражает счет на табло. Сборная Фиджи в основном благодаря индивидуальным усилиям и хорошей технике индивидуальных игроков вот пытается пробиться по одному, ну а так как габариты у этих игроков на зависть, и, как говорится, дай бог Камель Рту каждому. только что бросался, мы могли его заметить, с его пальмой на голове, такой своеобразная эмблема, герб его государства островного Фиджи, которая не первый раз выходит в четвертьфинал, но ни разу еще в полуфинал не могла пройти. На этот раз их отделяет 40 минут, их отделяет всего-навсего 10 очков. Здесь небольшая была потеря, но игры вперед не было. И в итоге, вот, может быть, не лучшим образом распорядились этим мячом. Тем не менее, атака продолжается. И здесь на свободное пространство. Но кричит Пирси Монгомери вот это заветное слово «Марк», метко. И, соответственно, овладевает этим мячом. Арбитр Алан Льюис, ирландец, на ваших экранах. Два его ассистента из Новой Зеландии, Пол Хонис и Стив Лош. И на телевизионных повторах, если такие понадобятся, Найджел Оуэнс из Уэльса. Тот самый Уэльс, который, собственно говоря, в группе и прошла Фиджи, чтобы попасть сюда, в этот четвертьфинал. Напомним, что две попытки мы увидели по ходу первого тайма, обе на счету Спрингбокс. Соответственно, Жак Фури и затем вот буквально затолкавший нападающий могучий капитан этой команды Джон Смит, хукер сборной ЮАР. И оба раза на реализации Пирси Монгомери был не точен. Больше того, Монгомери еще один раз промахнулся со штрафного, а еще один штрафной пробивал Франсуа Штейн. И вот как раз он был точен. Соответственно, мы имеем сейчас счет 13-3. Что же касается сборной Фиджи, то своего бьющего они потеряли. Ники Литл был травмирован на последних минутах игры как раз против Уэльса. Но единственный штрафной, который пробивала Фиджи по ходу вот этого первого тайма, пробивал, естественно, его сменщик Селимая Баи. И Баи, новый 10-й номер сборной Фиджи, был точен. А вот сейчас затяжная атака фиджийцев увенчалась тем, что сначала они потеряли мяч, мяч попал к сборной ЮАР, и вот Хабана настолько сильно разогнался, что поскользнулся, но успел развернуться. Протекторы его бутс не выдержали сцепления с газоном стадиона Вélodrome. Поскользнулся, вследствие чего он начал удерживать мяч лежа на земле. И право заработать 3 очка получили фиджийцы. Мы видели, Хабана тяжело дышит, автор уже 6 попыток, напомним, по ходу этого Кубка мира. Что же касается Селимаи Баи, мы говорили, пока у него 100%. Свой единственный штрафной он забил, в отличие от того же Пирси Монгомери, который при одном попадании, даже не было у него попадания, у него, мы видим, разбита сейчас бровь, и сразу после удара, наверное, может последовать замена по крови. Да, ну, конечно, нужно будет обязательно ему оказать помощь. Несмотря на это, удар абсолютно точен, и действительно 100%, получается, что у Монгомери-то 0. 3 из 3 он промахнулся, а Баи 2 из 2 попал.
Ну вот недоволен собой Хабана, потому что... Во многом это его вина. Да, во многом его вина. Ну и вот не станет ли Хабана тем Люком МакАлистером? Ну, образно, конечно, нет. Это я шучу. Хотя бы его не удалили на 10 Но минут. счет, смотрите, набирание счета происходит ровно в той же последовательности. И больше того, мы вам скажем, ведь что такое 13-6? Это 7 очков разницы. Это значит, что сейчас малейшая попытка Фиджи, а они умеют это делать, они это уже делали 14 раз. Правда, против них было занесено 16 попыток, но им сильно подпортила, естественно, статистику игра с Австралией в группе. Вот перехват, потеря, пас вперед на свободное пространство. Да, там Хабана подхватывает, но он вынужден был слишком далеко отправлять Питерсону. Тот подхватить не успевает, поскольку был прессинг со стороны фиджийцев, отыгрывает ногой в аут. В итоге будет коридор, который будут вводить фиджийцы. Суния Кота будет вводить примерно с центра поля. Ну, вот эта легкая паника в рядах южноафриканцев связана с тем, что в атаку ушел Пирс Монгомери, и задняя линия была совершенно не прикрыта. Поэтому и вот мы видели, что он потом возвращался. И вот этот пас. Начало это перехват, конечно, да. Ну, хорошо, что так вот закончилась эта ситуация. И ничего не осталось Питерсону, просто как выбивать мяч с лета ногой в аут. Потому что уже на плечах у него висели фиджийцы. Заброс в коридоре. Не первый заброс в этом матче, который делают фиджийские регбисты. Тем не менее, отыграли на свою сторону мяч. Это был, по-моему, Смит. Ой, прошу прощения, это был Вандерлинде. И схватка назначаемая. И Вандерлинде как раз занимает свою позицию в первой линии схватки. Напомню, что по регбийным правилам с левой стороны от своей схватки вводится мяч вот сюда, между ног регбистов. И вот как раз Фури Дюпресс пытался отыграть, не успел это сделать. И Семисинаева его сбивает буквально с ног. Джипи Питерсон уже разгонялся по бровке, пошел вперед. И это было неплохо задумано, но настолько исполнено медленно и настолько явно для вот... А мне кажется, фиджиец шел уже не глядя. Отвлек его Роулуни, другой 9 номер, да? Капитан стоял перед ним. И, соответственно, он не двигался. И Фури Дюпресс смотрел только на него. И он не увидел просто вот этого движения Семисинаева. Роулуни опять с мячом. В 45-й минуте встречи как раз вот начала кардинально меняться ситуация в том матче, о котором мы сегодня вспоминаем неоднократно. Имеется в виду матч между сборной Новой Зеландии и Франции. Вот как раз на 45-й минуте был удален Люк МакАлистер. 3 очка заработали тогда французы. И вот примерно такая же картина сейчас происходит и в этом матче. Счет такой же, 13-6. И вот ничего не остается, как выносить мяч на чужую половину поля регбистам сборной Южной Африки. Вы получите ответ в обратную сторону, приблизительно около центра поля. 9 метров от центра поля. Доволен собой Норман Легари. Неплохо он выбил мяч. Вообще, если говорить, вы знаете, о статистике, да, то ну, здесь все, опять же, мы об этом говорили и вчера, не всегда следует цифрам верить. Вот не всегда игра развивается именно так, как должна была бы, если исходить из предыдущих матчей. Начнем с того, что ЮАР — это 3-й номер мирового рейтинга, Фиджи 9-й, а еще неделю назад они вовсе были 11-ми. Из группы Фиджи умудрилась выйти с отрицательным балансом. Они 114 очков набрали, но 136 против них было набрано, то есть минус 22 у них разница. По попыткам то же самое, 14-16, то есть минус 2. Если мы берем ЮАР, то здесь все ровно наоборот. 189 на 57 по очкам, то есть плюс 142, да? 24-10 по попыткам, то есть плюс 14. То есть, в принципе, если брать вот эту сухую статистику, то, в принципе, вообще не должно было бы быть серьезной игры. Тем не менее, игра есть. Да, 2 попытки ЮАР сегодня занесли, но они были предельно неточны на ударах. Причем не точен был именно тот, кому сам Бог велел, Пирси Монгомери, лучший бомбардир этого Кубка мира. У него сейчас 67 очков. Правда, 10 из них — это 2 попытки, которые он занес. Но даже без них 57 очков удары ноги. Мы видим, Вélodrome пускает волну сейчас к 8-й минуте второго тайма. Что касается фиджийцев, то у них даже тот компонент, где они были сильны, это Ники Литл, их бьющий, набравший 42 очка, был травмирован. Казалось бы, ну вот, пожалуйста, выходит Баи и оба раза точен. Вот вам и 6 очков. Да, но Южная Африка пока не дает поводов Баи это увеличить свою личную статистику, потому что не так часто нарушают южноафриканцы на своей половине. Играют они грамотно и стараются не нарушать правил. А вот то, о чем мы говорили, индивидуальные действия фиджийцев, и вот это как раз Бай очень неплохо сыграл.
Не дает он совершенно отдыхать. И очень неплохо там Мозес-то, действительно, он Слушайте, в одиночку в состоянии, будучи настоящим капитаном, организовать. Первая фаза, он сыграл через Наева, затем обратный пас. И сейчас Наева подбирает, бросает Суния Коту. На линии 5 метров уже образуется рак. И подхватывает сам, мы видели сейчас Каямболе. Бросается, правда, много не проходит. Рак чуть-чуть дальше. В защитную линию выстроились юаровские регбисты. Мяч вот в ногах. На этот раз Рулуни уже готов. Налево, там серьезного прорыва не возникает. Хотя вот по чуть-чуть продавливают. Дальше Рулуни еще левее, Баи. И вот это был опасный пас. Вот очень, это был, очень рискованный, хорошо. Штейн. Посмотрим, насколько далеко он убежит. Ну, конечно, нет у него начал притормаживать, да, но отдает. Пресс ногой пытался ударить и попал в Квадраву. Его, во-первых, ему сзади помешали. Уже удар у него изначально не получался. Вот замешательство в рядах юаровцев и хладнокровный Пирси Монтгомери на пустое место. Правда, удар у него тоже вышел не самым таким... По крайней мере, вот напряжение снимает некоторое. Снимает, но... Тем более, что здесь... В аут. Наева замешкался до такой степени, что просто дал в итоге себя развернуть и ему уже ничего не катапультировать. оставалось, да. А вот этот слишком, здесь наверное, очень, длинный самоуверенный пас. Очень хорошо сыграл на опережение. Штейн? Нет, это был как раз Фурье, который вот эту атаку, по-моему, и прервал. Да. Потому что он своим вот этим выходом на грани фола почти он выходил, рискуя попасть в общем-то, вне игры. И... Ну, отбились в этой сложной атаке. Значит, первая замена. Да. Покидает поле Россу. Но Иван Херден выходит вместо него. Да. Но это уже идет определенное усиление. Это 8-й номер по центру третьей линии схватки. Викус Ван Херден выходит вместо Дэнни Россу, 28-летний игрок. Мы его уже знаем по последним 2 играм Кубка 3 наций. То есть он не является игроком, грубо говоря, основы, но тем не менее за Спрингбокс уже играл. И здесь очень неплохо через Витера Мэтфилда. О, как хорошо сыграли! И находит Джипи и Питерсон. А как же Питерсон подкрался по-кошачьи, незаметно. Ну, смотрите, вот раскручивается этот маховик юаровский. 4-я попытка Джипи по ходу этого Кубка мира. Да, 18-6 к 50-й минуте. И вот мы говорим о том, что было сейчас тяжелое положение. Могло быть 13-13. Да, и было тяжелое положение у юаровской команды. Вот здесь очень хорошо сыграл, сохранив мяч. Казалось бы, тут в пассивном таком положении вне игры был один из юаровских. Ну вот Витер Мэтфилд, он очень много сделал. Ну, во-первых, смотрите, в дальнюю руку убрал мяч, выдержал контакт, сохранил его, и Питерсону, которого никто уже не прикрывал. Да. Кладет ровно по центру, чем, конечно, облегчает задачу, потому что не в ударе, мягко говоря, сегодня Пирси Монтгомери, с ударов. И проблемы у Ратулоя сейчас еще могут быть. Причем проблемы, да, серьезные. Синбин, 10 минут удаления. А вот осталось без внимания это нарушение Рабыни. Но вот, возможно, нам будет ясно с повтора, что тут произошло. Вот, ну, конечно, это захват, это грубый захват. Посмотрите, уже без мяча останавливал он... Нет, причем Бачи Джеймса, а он и был без мяча. Вот что удивительно. Да, ну, он отдал пас уже просто перед этим. Пирси Монтгомери на мяче, 18-6 на табло, 52-я минута второго тайма. Пока ни разу из 3 своих попыток удара Пирси не был точен в этой игре. Но здесь, в принципе... Точен Монтгомери. Понятно. Ну так, Монтгомери открывает счет своим лично очкам. 69 теперь их у него становится в общем зачете вот этого Кубка мира после этой уверенной реализации. И главный счет 26 за уже менее чем полчаса до окончания игры, за 28 минут теперь. Это серьезное достижение. Во всяком случае, не останавливаются юаровские регбисты на достигнутом результате. Плюс они имеют сейчас численное преимущество. 10 минут они будут выступать на одного человека больше в составе. Да, или табу, я думаю, уже теперь не питается надежд. Тем временем Оз Дюрант, 35-летний ветеран этой сборной. Еще чемпион мира, между прочим, 95-го года, игравший в том самом финале в самой Южной Африке, уходит. И вместо него Гуртра Штейнкамп, 26-летний игрок, то есть практически на 10 лет моложе Оса Дюранта, который замещает его на позиции столпа в первой линии схватки. Ну, первую линию, как принято, менять уже после
где-то примерно к 50-м минутам. Большой объем работы делают игроки первой линии, поэтому вот в таком темпе им дается возможность отыграть чуть больше одного тайма. Четкий розыгрыш коридора. И вот здесь вот сейчас как раз есть преимущество. Налево разворачивается и Перси Монгомери. Перед тем, как его разворачивают и захватывают, он успевает протащить еще какой-то, не потерять мяч. Мы видим, преимущество было у ЮАР. В итоге это заканчивается аутом. Но аутом уже достаточно близко. Но сейчас, я думаю, что сейчас должны... игроки сборной ЮАР должны вот это вот преимущество численное как раз реализовать, я думаю, больше в линии 3 четвертных защитников, потому что как раз здесь и проще всего разыграть лишнего игрока. А мы видели, что чаще вводили 14 против 10, соответственно, в коридор игроки сборной ЮАР, но по потерям абсолютно одинаковая статистика. По 2 своих коридора умудрились проиграть как Спрингбокс, так и игроки сборной Фиджи. 14 очков за 26 минут до окончания. Это уверенное, в принципе, преимущество. Здесь нужно было бы сейчас Фиджи, чтобы переломить ход игры. Тем временем мы видим, что Мюллер выходит. Йохан Мюллер. Йоханнес даже по полному имени Мюллер вместо Бекис Боты во второй линии схватки. Так вот, потребовалось бы 2 попытки с реализациями, чтобы только догнать ЮАР сборной Фиджи. Учитывая, что они играют в численном меньшинстве, сделать это, конечно, было бы очень и очень сложно. Вот взаимные ошибки здесь произошли. Мы видим, что одно из решений, которое сейчас будет принято арбитром, будет основано на помощи бокового арбитра, который сообщил ему о том, что осталось за кадром, скажем, взора арбитра в поле. Но мы видим, что замена Джона Райлома Квадраву уходит, Хенри Квадраву. То есть Столпов меняет также и Илья Табуа, тренер сборной Фиджи. Много было достаточно схваток, много сил отдали игроки на протяжении вот первого тайма и первых 10-15 минут второго. И Фори Дюпресс очень неплохим таким ударом, буквально через себя, отправляет мяч. Правда, отправляет мяч игрокам сборной Фиджи, которые получили возможность перегруппироваться и здесь попробовать сделать что-то. Там начал финтить как-то Сирли Боба, крупными шагами. Рваный бег пытался применить. Но вот тут простора ему для того, чтобы разбежаться, совершенно не было. И стал он легкой добычей 2 игроков Южной Африки. Сейчас КМ более подхватывает. Шалкбургер жестко захватывает его и припечатывает еще, добавляя, будучи на земле. Тем не менее, Фиджи сохраняет преимущество, несмотря на то, что играет в численном меньшинстве. Мозес Раулуни готов подхватить, отдает мяч правым флангом, пытается что-то сейчас сделать через Камилера Туву. А мы видим, что хорошую технику захвата вот демонстрирует Хабана, опрокидывающий захват. При его, в общем-то, не очень большой комплекции крупного игрока смог он подловить этим приемом. Мяч пока у сборной Фиджи. А захватов-то больше у ЮАР. 77-48. А это значит, что мяч-то чаще бывал, как ни странно, у сборной Фиджи. Можно было предположить обратную статистику. Вчера там французы сделали за 100 захватов, потому что чаще мячом владели новозеландцы. Да, и, кстати, при такой статистике владения мячом, как было в Новой Зеландии, проиграть матч, это просто удивительно. Тем временем 9-я фаза сейчас атаки уже у Фиджи. Несмотря на то, что по-прежнему с своим синбином с желтой карточкой Серу Рабени отбывает 10 минут наказания. Именно это, как ни странно, взвинтило темп. Очень неплохой пас себе на ход. И вполне возможно он успеет. Да! Блестяще! Виламони де Ласау. Это его 3-я попытка на этом Кубке мира. А главное для Фиджи, это 1-я попытка вот в этой игре. У них было только 6 очков, которые Баи набирал до этого 100 штрафных. Мы видим пальмы, символ этого маленького полинезийского государства. И Алан Льюис, похоже, не собирается сразу ее засчитывать. Будет просить помощь Найджела Оуэнса на видео повторе. Ну, хотя я не понимаю, с чем это связано. Возможно, именно в момент того, когда пробивал, вот сейчас мы видим на повторе. Да нет. Абсолютно чисто. Теперь смотрим, как он ее землил.
Ну, здесь нет вопросов. Нет, конечно, это попытка. Верхняя половина тела, даже если бы он головой, да, лицом. Это очень, да, тут четко, на руками это все происходит. Во-первых, руками, да. потом грудью. Проблем нет. Очень красивая попытка. И, скажем так, выстрадана именно самим игроком и сделана Лично она. он. Да. Где в этот момент был Пирси Монтгомери, спрашивается. Он был в центре поля. На всех парах он бежал туда, но уже просто не успевал. Итак, Вильямоне Долосау. Это мы с вами, да. Что касается, и стадион свистит, потому что стадион видел все те же самые повторы. Здесь, я не знаю, к чему можно было бы придраться просто. Да, четкое касание. Ну, ждет решения своего коллеги, арбитра. Мне вот удивительно, что Алан Льюис, при этом имея большой монитор, не смотрит. Попытка, ошибка. Обратное было бы странным просто. Таким образом, счет 20-11. И теперь мы посмотрим на бои в качестве не только бьющего штрафные, но и реализации. Все это было занесено по флангу, недалеко от бровки, поэтому не очевидная сейчас будет реализация для... Надо напомнить, что в меньшинстве играют фиджийцы. Для Серемай бои. Если Франция вчера взвинтила темп, играя хотя бы в большинстве. Хотя нет, вы знаете, первые минут 8 из 10 Новая Зеландия давила. Вспомните, у них было последовательно 5, 6, 7 там фаз буквально в 5 метрах. То есть и до этого, по ходу этого Кубка мира, мы видели такие же ситуации. Как ни странно, вот стоит кому-то удалиться, как какие-то ресурсы. Внутренние резервы, и забивает. И забивает. Бай 3 из 3 сегодня. Феноменально. Друзья, когда я говорил, что 26 это 14 очков, и это 2 попытки с реализациями. Одну из них Фиджи уже сделала. 20-13. Теперь всего 7 очков разница в счете. За 23, за 22,5 уже минуты до окончания этой игры Фиджи не теряет шансов. Вот неоднократно вот такие попытки в исполнении Лота Тукири из Австралии я наблюдал. И вот чем-то сейчас даже, внешне похожи они. Да. Издалека прическа. Тукири, собственно говоря, тоже мы же понимаем, что он не уроженец коренной Австралии. Ну вот это, кстати, грамотная работа крайнего трехчетвертного, который смог все, что можно использовать. И вот здесь едва не прорвался Бай по центру, но знаете, был готов подхватить. И посмотрите. Нет, вот здесь... Если давать разгоняться фиджийцам, то можно, очень... Быстрые ребята. Раулуни, Мозес, Раулуни, капитан, и как бежит, 32 года ему. Неужели уйдет? Да, он выводит и землит. Да, Сирили Бобо. Что-то невообразимое творится на стадионе. 2 попытки в меньшинстве. 2 попытки за 2 минуты в меньшинстве. Да, как бы не повторилась картина прошлого дня. Опять видеорефери. Но мы видели, там было, в принципе. На нем было 2 человека, но вот там что могло быть? Сразу поясним. Если кто-то из этих 2 человек, как мы говорим, из игроков ЮАР первым заземлил мяч, то это не... Теперь смотрим. Вот он нет, был контакт. Но это было до линии. Теперь смотрим на линии. Там была рука Фури Дюпреза. Да, посмотрим, как расценит это. С другой стороны, рука не закрывает с собой весь мяч, правильно? Будем ждать решения. Интересный расклад, потому что ничья к 59-й минуте встречи. И ничто, опять же, не предвещало. Только что счет был 20-6. Пока не ничья, потому что, во-первых, там еще пробить надо, да? Кстати, ближе к центру. А во-вторых, все в руках сейчас кого? Найджела Оуэнса, арбитра видеоповтора. И Найджел Оуэнс — это валиец, представитель Уэльса, того самого Уэльса, который в очной встрече в группе, фактически 1/8 финала, не пустил, собственно говоря, Фиджи сюда, на марсельский Вélodrome. Попытка. Засчитана. Ничья. 20-20. Оуэнс не стал мстить, как мы говорили. 59-я минута встречи. Непредсказуемый четвертьфинал. Мы уже второй день наблюдаем, если не крушение титанов, то огромные проблемы. Про вчерашнее крушение можно говорить уже спокойно. Австралия, Новая Зеландия на пути к дому. Wallabies и All Blacks. Да. Последний представитель 3 наций сборной Южной Африки. Играя в большинстве, не знаю, с чем сравнить, что так расслабились. Я думаю, Рабени попросит, чтобы его оставили. Причем после Симбина, а то очень хорошо начали играть. Я, извините, уже поторопился сказать ничья, еще нужно забить. Но мы видим, что почти с этой позиции было забит. И Бай точен, 4 из 4. Что Ники Литл, что Серемай Бай. Я думаю, что Илья Табо обладает прекрасными бьющими, чего нельзя сказать о Джеки Уайте. Сколько раз сегодня Пирси Монтгомери промахнулся?
Да, причем Монгомери, который заметьте, выручал неоднократно. до этого Картер у нас промахивался, да? До этого то же самое произошло, собственно говоря, и в матче Австралии. Непредсказуемый Кубок мира. Четвертьфиналы такого высокого накала никто бы мог представить. Ну, наверное, те, кто занимаются профессионально. Продолжает. И они все еще в меньшинстве. Да, еще не закончилось время. Время идет к часу игры. К той самой 60-й минуте, где мы предсказывали, что физически подсядет сборная Фиджи. Тем не менее, составленная из профессиональных игроков, лучших клубов на планете. Лучших клубов турнира Супер-14. Сборная ЮАР начинает подсаживаться. Она счет 20-20. Да, какая-то растерянность, определенная растерянность в рядах южноафриканцев. Но, опять же, ничего не закончено. 20 минут еще впереди. Есть шанс и у одной, и у другой команды. Но, естественно, на подъеме сейчас находятся фиджийцы. Они совершили 2 результативные попытки с реализацией в течение 2 минут. Это нельзя как расхлябанностью юаровцев это не назовешь. Там пресс все-таки спас вот этот вот момент. здесь очень неплохо. Очень неплохо Франсуа Штейн, да, но его сбивают. Нету близкой поддержки у него, потому что... Бои. Тем не менее, Дюпресс бросает Куана Смита. Ну, посмотрите, как самоотверженно там сыграли. Витер Метцел. И вот высокий захват. Вот это зря. Сейчас будет желтая карточка уже. Вот это Деласау зря. Вполне возможно, будет желтая карточка. У юаровцев, да. Потому что там первый был эпизод. Но ответный, потом уже после свистка, там тоже не очень красиво сам Деласау уже. Ну, вот, может быть, отомстить, да, вот это то, что мы говорили. Не надо их заводить в первом тайме. Здесь стадион и так болеет за них. И французы, потому что это как бы маленькие, да, болеть за маленьких. Те представители Уэльса, которые сюда прилетели, уже заранее купив билеты и думав, что Уэльс будет играть, они как-то психологически, несмотря на то, что вроде Фиджи их обидел, они стали все болеть за Фиджи, там, брать автографы у Ники Литла, просить, чтобы он их научил гимну и петь затем гимн Фиджи. Поэтому, друзья мои, здесь, конечно, Фиджи играет... Главное, чем дальше, им, еще раз, ведь есть такой психологический аспект, и мы о нем говорили. Они и так прыгнули выше головы. Они свою задачу выполнили. Они вышли в четвертьфинал, переиграв Уэльс. Собственно говоря, они теперь в любом случае возвращаются на родину героями. А Спрингбокс, все вроде бы за них, потому что Англия и Франция сыграли за них, выбив двух самых сильных по рейтингу, да, Новую Зеландию и Австралию. Соответственно, здесь и так они попали на Фиджи, в общем, 9-ю команду в рейтинге. Если они ее проходят в полуфинале, они попадают либо на Аргентину, либо на Шотландию, что тоже нельзя назвать самыми сильными командами. И, наконец, в финале они попадают либо на Францию, либо на Англию, которые будут ослаблены вот тем суперматчем между собой, таким дерби Жанны д'Арк, если хотите, да. И, в общем, вот этот вчерашний... четвертьфиналы очень серьезно расчистили путь вообще ко второму титулу после 95-го года для Спрингбокс. Вместо этого мы видим, что, играя в большинстве, они умудрились пропустить подряд 14 очков. Непредсказуемо, все, что я могу сказать. Ну, вот сейчас, пока мы наблюдаем повтор вот этих спорных эпизодов, за это время арбитр встречи сделал внушение 4 игрокам, причем внушение серьезное, о том, что так грубо играть нельзя. Но ограничился он всего лишь просто устными рекомендациями по дисциплинарного характера. И вот при счете 20-20 возобновился, был включен опять секундомер. И мы видим, что время желтой карточки еще не истекло. Пока фиджийцы до сих пор еще играют в меньшинстве. И вот здесь вот нарушение в раке. И я думаю, что будут пробивать поворотом. Да, арбитр показывает. Потому что терять сейчас ни одно очко не имеет права ни одна команда. При первой возможности нужно бить поворотом, зарабатывать хотя бы 3 очка уже, как говорится, не до жиру. Неизвестно, смогут ли положить команды попытки. Поэтому пробивать надо обязательно с любой возможной позиции. И посмотрим, кто будет, вот уже готовится выйти на поле удаленный фиджийский игрок, а мы видим... Ну, сейчас Пирси Монгомери, я думаю, что вся страна смотрит на него, потому что до какой же степени уже можно промахиваться. Ну, Монгомери здесь вот услышал он критику в свой адрес. У него только одна реализация до этого была, теперь и 1 штрафной. Соответственно, 5 очков уже на счету Пирси Монгомери. Да, на поле возвращается 12-й номер Рабини, который честно отбыл все свое наказание. Вот за это время, правда... Вот только сейчас 3 очка, да? Да, винить его в том, что он слишком сильно наказал команду, невозможно, потому что за это время команда
команда заработала Прибавила. 14 очков. 14 очков сравняла счет вот до 62-й минуты. И вот всего лишь сейчас 23-20 впереди южноафриканцы. И на центре поля 10-й номер Бай, сборная Фиджи, идет в наступление, чтобы заработать очередные очки. И посмотрите, такое ощущение. Мы видели, во-первых, мы видели уже, что по владению мячом сравнялись команды 50 на 50 сейчас. Виктор Мэтфилд там лежит, и вот ему досталось по лицу. Мы видели от Ефереми Раваки. И замены сейчас, замены. Сборной Фиджи. Схватка, да, фиджийская схватка. Сейчас мы увидим, кто же вышел на поле. Так, это Габриэль Лово-Балаву. Габриэль Лово-Балаву выходит на поле. И, соответственно, вместо Ратувоу, вместо Камеля Ратувоу, который сегодня выглядел неплохо. Но что-то мудрят. Слушайте, мы совсем заигрались уже южноафриканцы. Штейн, поймав мяч в своем зачетном поле, пошел против двух игроков. Ну, я понимаю, что не хотелось ему... Это уже второе. Напряженное лицо сейчас у него было. Вот давайте посмотрим, что прострел будет. Прострел вот сейчас вот ногой вперед себе на ход. Вот бежит Штейн за мячом. Да, он в опасной ситуации. Но что он делает? Смотрите, два игрока. Да, он пытается их обыграть. И он навел на бургера, на бургера, как говорится. Бургеру пришлось уже... Еще хорошо, что он заземлил, а то бы там ну да, если могла быть рука. Да. Потеря, но все равно схватка. Тем временем схватка 5 метров. Вводит, соответственно, Мозес Раулуни. Капитан, он бросается вперед, ему остается метр. Метр до зачетной зоны. Вы знаете, такое ощущение, что этот игрок играет в первой линии. Но настолько он... Мозес Раулуни просто феноменальный игрок. На самом деле, без всяких скидок. Фиджи, не Фиджи, это просто феноменальный игрок. Мы видим уже майку там сняли с кого-то из игроков ЮАР. Так же, кстати, как и с фиджийцев. Буквально на линии продолжается борьба. На линии, вот он бросок. Нет. Вот бросок, чуть-чуть оставляет. И уже здесь потеря была. Потеря у фиджийцев. Игра вперед. Да, отбились. Вот сейчас будем смотреть, мало или большой кровью отбились. Мяч. Знаете, не хватило Алексея, наверное, 5 сантиметров. Да, вот в этом движении вот, сейчас вот смотрим. Движении, да. Вот он, ну, буквально 10 сантиметров, наверное, не хватило. Грудью легли. Вот здесь не смог поддержать как раз Лавабалаву, который вышел на замену у нас. И, посмотрите, Хабана и под 19 номером это Мюллер. Можете себе представить, что чувствовал Илья Табор сейчас. Да. Потому что будь попытка, они бы вышли вперед. И еще и реализация. 66-я минута встречи. Вот в этой, всего 3 очка уступает. Да, в этой атаке такие небольшие, видимо, повреждения. Но напомним, что вообще в истории, хотя давно играют в регби, мягко говоря, в Фиджи с 1913 года, когда была создана их федерация, а ЮАР с 1889. Но между собой эти две команды встречались один единственный раз. Это было 11 лет назад, 2 июля 1996 года. Играли товарищеский матч в Притории. И выиграли Спрингбокс, но выиграли 43-18. То есть, в принципе, с более чем двукратным преимуществом. С другой стороны, 18 очков даже тогда Фиджи набрали. Но сейчас они набрали уже 20. В то время как от своих 43 очков очень далеко ЮАР. Всего 23. Всего 3 очка. Бросок сейчас Шалка Бургера, который отыгрывает здесь пространство. Ну, и не знаю, оправдано это или нет, потому что... И через свою зачетную. Все равно придется выносить мяч ногой, и смысл был поднимать в своей 5-метровой зоне. Но Бургеру может быть так легче. Быстрый розыгрыш. И вот здесь вот есть оперативный простор у фиджийцев. А как мы знаем, бегают они очень быстро. Вот этот пас, наверное, напрасно. Надо было до этого отдавать, не пытаться прорваться. Нужно было идти все-таки дальше, в левую сторону. И не... Там были игроки, там еще как минимум двое было. Попытка дроп-гол. Дроп-гол? По-моему, точно. Нет, опять нет. Но это создается видимость такая, нет. Арбитр не видел, и, судя по всему, будет опять видеоповтор. Нет, ушел мяч вправо явно. И тут... Кстати, Баи бил. Его по повязке мы видели, что он тогда еще, мы помним, когда второй штрафной пробивал, у него была бровь разбита, все лицо в крови, тем не менее он был точен. После этого докторы сделали ему повязку, и вот теперь зато благодаря вот этой белой повязке, даже на таких общих планах он легко узнаваем в составе сборной Фиджи. 10-й номер вместо Ники Литла. Вот как раз у него мяч сейчас. А вот если посмотрите вот плотность результатов матчей, да, посмотрите, Англия, Австралия 12-10. 2 очка.
20-18 Франция, Новая Зеландия, 2 очка. 3 очка Южная Африка, Фиджи. Может быть, это как раз говорит о том, что подравнялись, наверное, команды-то. Вот Белосау раньше... тянул мяч как мог сейчас, а мы видели, что подобрал Каямболе и едва не ушел. Несмотря на свои габариты. Через баи сейчас идет игра. И очень неплохо ртул. И это попытка, и если это... не будет игры вперед. Нет? Ах, нет. Вы знаете, нет. как грамотно сыграли южноафриканцы. Не дали, вот через себя перекатили 5-го номера. То есть просто мяч ни в какой момент не коснулся земли. Равага, обладая такими габаритами, вот не смог упасть с мячом, вот именно как бы так он упал, а его начали подминать, он перевернулся. Давайте через посмотрим. себя. Вот здесь он уже должен был согнуться. Он нырять уже должен был. Нет, не будет попытки. Да, это упущенная возможность выйти вперед. А спас, посмотрите, кто? Джипи Питерсон. И посмотрите, как грамотно. Нету касания, нет Здесь касания. удивительно, что Равака, он должен был отпустить просто мяч и другой рукой его, вот смотрите. Руку ему Питерсон держал. Да и Питерсон даже и мяч частично держал парой пальцев. Равака сделал одну ошибку. Он шел не согнувшись, ему нужно было стелиться по земле. То есть туда влетать, да? Нужно было катиться по траве, он въехал бы в эту зачетку вместе с мячом. И, возможно, Питерсон бы над ним бы пролетел, даже не зацепив его. Но игрок больших габаритов, наверное, не смог вот согнуться. Может быть, излишне был уверен в том, что не снесет его Питерсон, все-таки габариты. Алан Льюис, мы видим, вновь ждет решения от Найджела Оуэнса, но мы с вами видели, что это решение будет, скорее всего, в пользу ЮАР. Спас Джипи Питерсон, просто спас Южную Африку от неминуемых 5 очков. 22 метра, мы слышали 22, голос арбитра. Хорошо, что вот команды судей можем мы слышать, и, в общем-то, это помогает нам в работе. А иногда через их микрофон мы даже слышим игроков. Да, конечно. В том числе в основном капитанов команды. И очень неплохо. И опять Сэру Рабени. Да, он отсидел 10 минут, но это пошло сборной только на пользу. Игра вперед. Сначала была игра вперед у Фиджи, потом она была у Хабаны. Но, естественно, смотрите, как просто технично на противоходе. Не замечая Йохана Мюллера, там проходит, там Штейн пробовал. И вот здесь не удержал. И вот Шальгбургер, там он дорабатывал этого самого Лавабалаву, хотя мяча у него уже не было. Но это было все в динамике, поэтому нарушением это не стало. Схватка. Фури Дюпресс вводит, но подхватывает Шальгбургер. Опять бросок в его излюбленной манере. Практически оббегая схватку вплотную. Я думаю, что надо сборной ЮАР переводить игру, что они с успехом делают на чужую половину. Да, и нужно играть в чужой половине, потому что как только они играют свечкой в поле, начинают разгоняться фиджинцы, это сразу опасно, потому что, что говорить, индивидуально сильные, мощные фиджинцы, просто прорывают они линию, защитную линию южноафриканцев, и у тех получается мало того, что бледный вид и опасное положение своего защитного поля. Поэтому сейчас я думаю, что южноафриканцам нужно обязательно уходить в свою половину, играть на чужой, и постараться, конечно, надежно играть в защите. 12 минут до окончания этого третьего подряд матча. Очередной заброс. Схватка. И вот здесь есть шанс у Южной Африки выиграть свою схватку и движение вперед осуществить. То, что был заброс, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Явно было, что мяч улетает влево. И это уже, по-моему, на моей памяти, наверное, 3-й или 4-й заброс в этом матче у фиджийцев. Или это они бросают, скажем так, на грани фола, или это просто не точная работа вбрасывающего. В семерке-то нет, в семерке нет, да. Тем не менее, они в регби 15 играют, в регби юнион. А вы знаете, я вспоминаю, Алексей, 2002 год, сборная России в Аргентине, Кубок мира по регби 7, матч с Фиджи. Сборная России ведет 5-0. Посмотрите, как работает молом. Уже ведь одну занесли. Есть попытка. Да, вот так вот и проявляется мастерство команды, возможность собраться в нужную минуту. Хуан Смит. Как откололся он от этого мола, как он смог оттуда вылететь. Давайте посмотрим. Вот мы видели, что он с мячом сзади находится. Вот, смотрите, проскользнул и просто просочился через всех этих здоровых ребят из Фиджи.
Ну а возвращаясь к тому матчу, который я вспомнил, сборная России сыграла в итоге с Фиджи, это в семерку 10-10, это был тоже триумф и удивление для фиджийцев, потому что в их составе тогда выступали такие звезды, как Сереви и многие другие. Вот есть в нашей истории опыт игры с фиджийцами. Славные страницы. Да. Что касается Смита, то у нас уже оба Смита, и Джон, капитан Хукер, и, соответственно, Хуан Смит, игрок третьей линии, отметились попытками в этой игре. И на этот раз точен Монгомери. Второй раз с реализацией, соответственно, лично у Монгомери уже 7 очков из тех 30, что на счету сборной ЮАР. 10 очков разницы за 10 минут до окончания. И вновь возвращается Фиджи к тому же самому. Сейчас им нужно заносить с реализацией или желательно заносить 2 раза с какой-нибудь одной там реализацией. И мы видим, вместо Кота выходит Билл Гадола, 30-летний, на позиции Хукера. Суния Кота играл неплохо в схватке, но при вводе в коридоре регулярно у него были эти забросы. И, в общем, может быть, до уровня того же Баи, который сейчас начинает с центра поля, который в своем компоненте был безукоризненен, он не дотягивается. Здесь упустили чуть-чуть мяч, чем не преминул Жак Фури воспользоваться. И вот здесь нет, захват в прыжке. Все-таки не дают ЮАРу уйти далеко. Тем не менее, инициатива сохраняется у Спрингбокс. Направо-налево бросается Бургер, его захватывают. Ну и Бургер, не сам Бургер нарушили его партнеры по команде, неправильный вход. Показывает арбитр был. Вот. И поэтому... Да, Равака, который мог до этого переломить ход игры. Если бы чуть-чуть по-другому упал мы в защиту. помним, что была разница в счете, и которую очень быстро смогли наверстать фиджийцы. Но остается меньше 10 минут уже. Но за 2 минуты они набрали 14 очков. Поэтому давайте не будем загадывать уже и не будем Для этого прогнозировать. нужно, чтобы у них сейчас удалили кого-то, чтобы они опять... Возможно, да, открывается второе дыхание у Фиджи только в меньшинстве. А может быть, их 7 оставить на поле. Может быть, их лучше получится играть 7. Если Спрингбокс тоже будет 7, тогда, я думаю, Фиджи выиграет. А вот если их будет 15... Вполне возможно, да. Смотрим, Белгадола готовится первый раз исполнить уже свои новые обязанности Кукера. Возвращается в коридор подставший игрок. Равака, да. Я думаю, он себя будет корить очень долго вот за тот момент, когда он... Опять, мне сложно впечатление, что был заброс, но пока арбитр это не показывает. Вот здесь нужно, если будем говорить про команду ЮАР, команде ЮАР нужно, конечно, четко играть в обороне. И опять он бросает капитана своего. Ну вот опасные вот эти вот очень... Какое ускорение у него. Теперь Баи налево. Ну, там Деласау уже контролируют. Уже про его скорость и мощь все поняли. Но, в принципе, Рабени у нас не хуже. Единственное, что вот перехват, и Джипи Питерсон опять. И на нем буквально висел Лавабалаву. Но захватить его толком не смог. В итоге ЮАР продолжают возвращаться. Фури Дюпресс достаточно далеко назад и мяч выносит. А вы знаете, Алексей, мне кажется, вот прочитали ЮАРовцы, вот саму систему атак сборной Фиджи. Что делают фиджийцы? Они делают, в лучшем случае, проброс. После этого мяч доходит, к примеру, мы видим или Рулони или Рабени, там кто-то с мячом. Тот делает движение сначала в сторону своего веера, потом спрямляет бег и идет просто пытаясь прорезать линию защиты. И уже просто подвое берут юаровцы, прикрывая свои пустые зоны. И вот, пока ничего в этом компоненте не получается у фиджийцев. Немножко прямолинейно вот все у них это исполняется. Комбинационной игры веера у них нету. Тем временем мы видели еще одну замену. И опытнейший 33-летний Келли Леовера, автор 3 попыток по ходу этого Кубка мира, который сегодня отметиться так и не смог, уходит с своей второй линии и выходит Вами Левараву. Ему всего 25 лет, так что, в принципе, он должен сейчас обострить игру в этом компоненте. Проблема для Фиджи в том, что остается всего 6,5 минут, и у них дефицит в 10 очков. Теоретически это возможно, практически будет очень сложно, потому что ЮАР играет очень аккуратно, контролирует. Не знаю, была ли это попытка дроп-гола. Это была попытка пробить дроп-гол, но она совершенно не получилась. Вот на данный момент вот коллективный дух, скажем, ЮАР играет командой, Фиджи, мне, на мой взгляд, играют все-таки больше индивидуально. И вот пока командные действия ЮАР, они превалируют
Посмотрим, здесь вот арбитр показывал, что было касание руки вот при набегающем блоке. Так, значит, замена. 4-й номер сборной Африки покидает поле. Значит, это Беки с бота. Посмотрим, кто выйдет ему на замену. Отыграл, отработал свое. Мюллер, я когда с Мюллера, да. Напомню, у них уже была между собой замена временная, да? А теперь также Мюллер уже окончательно выходит именно вновь вместо Беки с боты. Все меньше и меньше времени остается до конца этой увлекательной встречи. Вот идет сейчас 70, ну вернее остановилось время на 75-й минуте. Это допустимо в регби. В связи с этим как раз и нет почти компенсированного времени. После окончания матча пусть экономер останавливается. Просто дают доиграть, пока мяч не становится мертвым. Но это уже не первый раз получает травму игрок сборной Фиджи. И причем, я так понимаю, что дело идет к замене, потому что уже не первый раз Равага вот так вот на газоне и отдыхает. Возможно, Акаратува может вместо него выйти на эту же позицию. Но это попытка, возможно, избить темп какой-то наступательный у юарцев. Видели, один из ассистентов как раз, или Табуа, может быть, давал указания в эту пользу. Равака очень жаль, что не смог тогда все-таки приземлить, потому что сейчас обострение было бы совсем другое. Сейчас уже не 10 очков было бы, а 3 очка разницы. И за оставшиеся 5 минут Маятник мог бы колебаться туда-сюда, потому что сейчас все дело идет к пятой попытке. Посмотрите. Вот она, Шалкбургер. Нет, Шалкбургер. Он выронил мяч. Нет, ему ударили по рукам, я так понимаю, или по мячу, потому что он уже уверенно поднимал этот мяч. Да, вот. И здесь, это Хуан Смит. Хуан Смит. Самого Бургера, да, видимо, увели сразу в избежание, потому что... Так, там продал. Вот посмотрим, что здесь произошло. Вот уже готов он поднимать мяч. Ну вот сбили его, да, сбили, и был это 19-й номер. Это был бросок как раз Левараву, который только что вышел на замену. Спас команду. Да. Он просто выбил мяч у него рукой. А это была попытка уже. Ну, в любом случае, схватка-то все равно здесь, и мы видим, да. И опять. То есть буквально каждое движение причиняет боль действительно Раваке. Чуть меньше 5 минут. Ну, секундомер опять остановлен. Да, упустили свой шанс южноафриканские регбисты увеличить отрыв и на уже 5 окончательно, наверное, вот уже поставить точно. Да, это уже была бы такая жирная, хорошая точка. Ну и пока разница, вот эта разница 10-очковая, она в принципе комфортна для них, потому что, ну, хотя уже по этому матчу можно говорить, что в течение 2 минут могут набрать 14 очков фиджийцы при явном попустительстве игроков сборной. Но все-таки они начали чуть-чуть уставать. То, вот чего уже, мы ждали к 60-й минуте, к 75-й. Во-первых, вот эти вот сидения на газоне игроков и оказание помощи, это тоже показатель усталости, потому что, ну, и травмы получаются уже в расслабленном в таком состоянии. Пока игрок полон сил, он бегает, он сосредоточен, как только настает усталость, появляются болячки, все открываются, ну и лишний раз, правда, отдыхают в этот момент игроки. Схватка на 5 метрах, ЮАР начинает давление, но... Алан Льюис просит вернуться в схватку. Ждите моей команды, говорит он, обязательно по моей команде. Напоминаем, что только Дьюис остался у Фиджи из изначального состава первой линии. Гадола и Рейлому вместе с ним. А у ЮАР Смит и Вандерлинда по-прежнему на поле. Разве что сменили Дюранта, Гуртра Штренка. Я думал, там не было попытки, но все дело... Вот явно здесь страсти накаляются. Вот теперь Бургер в первом ряду мы видим. Да, ну тут его хлебом не корми. Но, правда, началось все это не с него. И вообще в другом месте, по-моему. Да. Вот смотрим внимательно. Вот был бросок Дюпреза, да? Да, но нет. Но он до линии еще начал. Здесь его блокирует Робени. Дальше продолжения мы не увидели. Капитанов подзывает к себе, только капитанов подзывает к себе арбитр. Напомню, что ирландский арбитр Алан Льюис. Джон Смит. Не портите классную игру, великую игру. Да. Потому что игра действительно была очень интересная. И он абсолютно прав. Потому что запоминается всегда, как еще Штирлиц говорил, да, то, что в конце. Да. И если вот сейчас закончится так, ощущение останется, что вот всю игру они только и дрались. И вот здесь Робени спасает. Он спасает, но ему ничего другого не остается. Он был захвачен, и вот здесь вот уже Бургер сверху пытается туда залезть. И...
А где мяч? Мяч внизу, могу сказать точно, мяч внизу, но... Вот он был в руке у кого-то, у капитана. Активно действовали... Рабене тяжело, надо же стоять не может, потому что на нем не меньше тонны сейчас находилось, вот и сложности. Вот здесь, видите, вот уже почти должен был выйти мяч, и помешали. Вот он даже и вышел. Кстати, в момент, когда мы видели, начал свистеть, вставать Льюис, одновременно Рабене начал выдергивать. Но так как активно работали юаровцы, вот сейчас вот будут продвигаться, и останется только вот с мячом. Вот он. Ну, Шушан, давай. Да нет, за бургером уже лично там следят, потому что... Так, опять... Ну, это как раз с 6-го номера мы слышим, говорит арбитр, что к нему все претензии. Мы напоминаем, что по ходу этого Кубка мира Бургер уже получил дисциплинарное наказание, причем не в виде желтой карточки по ходу, а потом уже, после игры. По окончанию игры, на 4 игры. Но потом его, правда, простили, то есть, в принципе, он не должен был вообще эту игру играть. Потом его простили, он 2 отбыл, позволили вернуться в состав. Здесь в первом тайме даже как-то он себя смирно вел, и мы не особо и видели с его участием. Ну, он активно участвовал. С положительной страсти накаляются. В общем-то, я понимаю, сборную ЮАР им хочется увеличить еще, хотя бы попытку, потому что 5-метровая. Застраховать. Не, сейчас я думаю, что все, потому что 1,5 минуты, 10 очков сейчас Фиджи не наберет. Третья уже попытка Шалка Бургера, вот так вот дриблингом довести мяч до линии зачетного поля, поднимает это все арбитр, отводит опять на 5-метровую отметку. Ну что, посмотрим, 4-я попытка будет, вот так вот. Все это на пользу ЮАР сейчас, то есть пока... Конечно, время-то... Даже если они не наберут эти сейчас лишние 5 очков или 7, да, в любом случае они убивают время, а разница плюс 10 в их пользу. Ну, я думаю, что в принципе, конечно, все здесь уже ясно. Последняя минута встречи идет, и... Ну, что должно такое случиться, чтобы фиджиты смогли отыграть 10 очков и еще выйти вперед? Я думаю, что ничего не случится. Тем более, что... Нет, ну мяч Жалко, пока мяч... похоже, не суждено добиться мяч своего. у Мюллера. Вот сейчас его будут выводить, и над мячом уже склонился Деплеси. Вот нужно показывать мяч, нужно показать. И сейчас вот что, будут опять Бургер на мяче. Деплеси отбрасывает и через Смита. Тот разворачивается, несколько раз переворачивается. И вы знаете, очень попытки неплохо, как раз, неплохо было сыграно. Не хватило вот чуть-чуть ему буквально. Последнее завершение движения. Уже рука шла, но фиджийцы успели. Вот здесь вот может иметь смысл. Вот 17-й номер стоит здесь. Отбросить назад, да. Возможно, здесь. Ну что? Есть попытка. Есть. Ну, вот, да, это хорошее завершение. 10-й номер, Бадж Джеймс, ну, в силовой манере, и я думаю, что здесь уже все ясно. Интересно, что Джеймса мы вообще за всю игру видели пару раз, хотя он играет на вроде бы ключевой позиции 10-го номера. Да. А здесь именно он ставит точку, но в принципе и без нее, и без этой 5-й попытки по ходу игры ЮАР уже выходила бы в свой полуфинал, где, напоминаем, встретится с одной из 2 команд, которые будут играть на Stade de France вечером. Это будет, соответственно, либо Аргентина, либо Шотландия. Вот следующий соперник сборной ЮАР. ЮАР, которая единственной из 3 наций проходит в финальный квартет. В квартет, в котором уже есть Англия, в котором уже есть Франция. Затем, естественно, сами Спрингбокс. И вот 4-й участник определится в матче Аргентины и Шотландии между собой. И настоящую точку ставит Пирси Монгомери, который на этот раз не промахивается. Пирси Монгомери доводит счет до финального, соответственно, 37-20. Но Фиджи все-таки были молодцами. Они смогли дать самый настоящий бой именитой сборной ЮАР. А для вас работали Дмитрий Шмаков и Алексей Попов. До свидания. Win ugly, doggedly, determined, competitive spirit. Take your points when you get a chance. The Fijians did all that today. They took their chances when it came, but the South African powerhouse shut them down. They've been magnificent. They will enjoy their lap of honour. The whole crowd have stayed to salute them. 2 winners today. One marches on to a semi-final. The other, Fiji, wonderful ambassadors for the game of rugby. 3 victories, their best ever in this competition. They've come a whole long way, haven't they? Absolutely brilliant. They've had their prayer. Top men. They've had a great time. They're staying in town. They'll enjoy themselves this evening. They'll be supported wherever they go.
And just like the Tongans and the Samoans, the South Sea Islanders will enjoy a magnificent lap of honour. Final score then, South Africa 37, Fiji 20. Thanks to Will Greenwood and to Bob Simmons. We say Samoa te. Goodbye in Fijian to Fiji. Never beyond this stage in the Rugby World Cup. They have set the tournament alight. They knocked Wales out. They gave the Springboks a real scare as well. And we have loved their contribution. But it is the Boks who will be in Paris for the semi-final.